Haribol. Haribol. Gurudev ki jai. Haribol. Dhanyavad Maharaj ji. My Dandavat to all. Hare Krishna. Deva ki jai. Krishna Gurudeva ki jai. Gaurangi. Hare Krishna. Hare Krishna. Gurudev ki jai. Let's see. Here's your, oh. Hare Krishna. Yadavendra Prabhu. Haribol. Yadavendra. Ау, Махарадж. О, вижу. Hare Krishna. Дандават, Махарадж, дандават. С праздником вас. С праздником, Махарадж. Праздником. Праздником, Шиваратри. Сегодня праздника. О, это Шив Чатурдаши. Yes. Сегодня. Да. Who else is here? I'm just looking here. Sluga Sluki. Right. Oh, there's my Achyuta. Hare Krishna. My Yes. blessings to you, Achyuta. Hare Krishna. Thank you. It looks like you are still there in Kerala. Yes, still? You are there Yes, in Gurudev, I am still in Gokarna. Now Shivaratri, a lot of people is coming, and I don't know. I want to see, but maybe I think it is not a good idea going to right now and look what is happening in downtown, because now we have now we will have no need go. Shivaratri. Yes. Now we Yes. will have Shivaratri. Okay, there's one Yeah. other person here. I'm just looking. Oh, there's Dimitri again. Dimitri. Hare Krishna. Hare Krishna. Oh, very good. I'm always happy to see both of you. With Я your всегда вас smiling, с обоих счастлив видеть. and always you are happy in your Krishna consciousness. Very happy to see you. And let's see, there's another person. Let's see. Aha. There they are, Shama Sundar Prabhu and my Vishnu Priya Devi. Hare Krishna. Hare Krishna. Dandavat Pranam Gurudeva. Dandavat pranams. Hare Krishna. My blessings to both of you. Мои благословения вам. I'm always happy to see you because I know that you are always dedicated. Я всегда счастлив вас видеть, потому что я знаю, что вы всегда очень целеустремлены и преданы. Yes. Thank you. Very happy to see you. And there's one, oh, who is this? Krishna Das. Jai Gurudev, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, I'm Gurudev. not. Hare Krishna. Are you sick at this time? Ты что, заболел? Да, я лежу в больнице, Гурудев. He's in hospital. That's what I thought I'm seeing. What is problem? А в чем проблема? Я провалился под лед. He fell under the ice. Oh, very dangerous. Это опасно. Да, опасно. Но все хорошо, Гурудев. Это большое счастье. Я так рад вас видеть. Очень рад. Очень рад. But Krishna has saved you. Но Кришна тебя спас. Наверное, ради этого дня только он меня спас. Okay, I'm very happy
that you can be with us. Но я очень счастлив, что ты можешь быть сейчас с нами. Я тоже очень счастлив. My blessings to you, Krishnadas. Благословение тебе. Hare Джай Гурудев. Харе Кришна. Hare Krishna. Okay, and then, of course, Madhavi, my two favorites, and her father. Конечно. Еще двое моих любимцев. Мадhavi и ее папа. But I am both of your papas. Okay, and I think that's, oh, wait, one more here. Maheshwar. No picture. Maheshwar. Or sound. Махешвар Прабху, вы тут? Дандават Oh, Махараджи. there. Рада. Wonderful. Maheshwar Prabhu. Haribol. Where you are? You're in Vrindavan? I am in or- Moscow. I am in You're- Moscow. Acha. Wow, I'm so happy to see you. I am also. Me also. Have you been there whole time for the whole year? 2 years I'm in Moscow. So long time I was not in India. Okay. Okay. Jai Jai Gurudev. Haribol. Okay, anybody else? No? Let's see. I think that's all. I think And of that's course, all. my Snigdha. There she is. But I'm I was here. only seeing your eyes. Your camera is not showing your whole face. Ah, Because it's on laptop. okay. All right. So, first of all, I'm going to say Jayadvani. Прежде всего я произнесу Джайадхвани, Then I want to speak some kata. потом я расскажу немного катхи. But first, I want to show you outside of my window. Но вначале я вам покажу, что делается за окном. What do you see? А вы что видите? Снег. Snow? Yes. At Yes. this time of the year, Maharaj? Yes. Here in the mountains, we get snow in these months, but very little. But it snowed the last 24 hours. Здесь, говорит, в горах в это время года бывает снег. Совсем немного, но последние сутки идет не переставая. But within a couple of days, it will be all gone Но через пару дней весь стает. because it doesn't get so much above the freezing point. Потому что не сильно ниже нуля. And now I'm going to bring you for a little tour, okay? Everyone can see. А сейчас я вам всем покажу. First, I'm going to bring you to Srila Gurudev's Bhajan Kutir. Я вас сначала в Баджан Кутир Гурудева поведу. Yes. Джай Гурудев. Can you see? Yes. This is Gurudev's room when he stayed here in Badger. Это комната Гурудева, он здесь действительно жил, когда приезжал в Баджан. This is his altar. Это его алтарь, но он темный сейчас. This is, can you see? It's very bright. This is his samadhi outside. Can you see? А вот это его самадхи. Yes, we can see.
Jai Gurudev, Srila Gurudev ki jai. And this is his chair. У него кресло. And his lotus slippers. И его лотосные тапочки. Can you see? Yes. Okay. And Tulsi Devi. Нарани. Да. See Tulsi? Yes. There's my vehicle outside. Can you see? Там вон моя машина за окном. Now I'm going to show you the temple room. А теперь я вас поведу в алтарную. Oh. But first, the kitchen and В the начале main cook. кухня Jai Govinda. и Джай Говинда, Yes. готовящий просад. Now I'm coming in the temple room. Теперь я иду в алтарную. They're starting kirtan now. Начинается киртан. First Srila Prabhupada. В Can you начале see? Шрила Прабхупад. Can you see? Yes. Okay. And Gurudev's chair and Vyasasan he always sat on. Кресло Гурудева, его вьясасана, на котором он всегда сидел. Now, Jagannath, Baladev, Это Джаганнат, Баладев и Субхадра Sudarshan, и Сударшан. and Giriraj Govardhan, Radha Jai. Govinda. Гирирадж Говардан, Джай Шри Рада Говинда, Гауранга. And now the full manifestation of the Supreme Lord, Shri Shri Radha Govinda Gauranga Mahaprabhu. Теперь полное проявление Всевышнего Шри Шри Рада Говинда и Гауранга Махапрабху. Jai. Can you see? Yes, Maharaj. And Nitai Gauranga. Горнитай. Jai. And Sri Nrsimha Bhagavan Jai, Нрисимха. with Lakshmi Devi on his lap. У него Лакшми Деви на коленях сидит. Okay? Окей. And here's the devotees starting kirtan. Преданные начинают киртан. We're going to have program. This is the chair that I sit in when we У нас have. скоро программа начнется. Вот кресло для меня уже поставили. So right after my program with you, then I have to do this program. Сразу после того, как я закончу с вами, у меня в алтарной программа начинается. So I thought that would be nice for all of you to have this little tour. Поэтому я подумала, что вам будет приятно и полезно посмотреть все, что меня окружает. Did you like? Вам понравилось? Понравилось? Очень, очень, Гуру Махарадж. Это очень нектарно. And maybe next time when we have our next program, it'll probably be very good weather then. And then I'll bring you outside and show you the cows. Может быть, в следующий раз, когда у нас будет программа, будет хорошая погода на улице, и тогда я покажу вам дом снаружи. There's no улицы here. Oh,
little ulitsa is there. What kind of? Ulitsa means on the road. Not We're out in only, the it country. also means outside, Maharaj. Oh, okay. Very good. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari. Shri Shri Radha Vinod Vihari Ji Ki Jai. Shri Shri Radha Govinda Gopinath Madan Mohan Ji Ki Jai. Jai Nityalila Pravishta Om Vishnu Pad Paramahansa Asto Tarasata Shri Shila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Nityalila Pravishta Om Vishnu Pad Paramahansa Asto Tarasata Shri Shila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. Nityalila Pravishta Om Vishnu Pad Paramahansa Ashtatarasata Shri Shila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj Ki Jai. Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj Ki Jai. Srila Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj Ki Jai. Srila Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj Ki Jai. Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj Ki Jai. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai. Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj Ki Jai. Srila Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj Ki Jai. Srila Bhakti Dayata Madhav Goswami Maharaj Ki Jai. Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj Ki Jai. Param Guru Deva Ki Jai. Jai Nityalila Pravishta Om Vishnu Pad Paramahansa Astatarasata Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Saparikar Srila Prabhupada Ki Jai. Mahabhagavat Srila Gaur Kishore Das Goswami Maharaj Ki Jai. Shri Srila Sachidananda Bhakti Vinod Thakur Ki Jai. Vaishnava Sarvabhaum Shri Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai. Shri Shri Rupa Nuga Guru Varga Ki Jai. Shri Gauriya Vedanta Charya Baladev Vijayabhushan Prabhu Ki Jai. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur Ki Jai. Srila Narottam Srinivas Shyamananda Prabhu Trai Ki Jai. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai. Jai Shri Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sada Goswami Prabhu Ki Jai. Srila Swarup Damodar Roy Ramananda Di Gaura Parsada Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Navadvip Dham Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Govardhan Dvarashavanatmaka Shri Braj Mandala Dham Ki Jai. Shri Shyama Kunda Radha Kunda Yamuna Ganga Tulsi Bhakti Devi Ki Jai. Shri Shri Radha Govinda Radha Gopinath Radha Madan Mohan Ji Ki Jai. Shri Shri Radha Gokulananda Radha Shyama Sundar Radha Raman Radha Damodar Ji Ki Jai. Srimati Lalita Vishaka Adi Ashtasaki Vrinda Ki Jai. Shri Rupa Manjari Rati Manjari Adi Manjari Vrinda Ki Jai. Srimati Brinda Devi Ki Jai. Srimati Purnamasi Yoga Maya Devi Ki Jai. Shri Gopi Swar Mahadeva Ki Jai. Sarva Bhishta Pradata Giriraj Govardhana Ki Jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakra Jiu Ki Jai. Shri Jagannath Puri Kshetra Dhama Ki Jai. Bhakti Vigna Vinashana Shri Nishringa Dev Ki Jai. Bhakta Pravara Shri Prahlad Maharaj Ki Jai. Charodam Charu Sampradaya Charu Acharya Ki Jai. Akara Mataraj Shri Chaitanya Mat Ki Jai. Urananya Shakamat Samuha Ki Jai. Shri Vishwa Vaishnav Raj Sabha Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai.
Tribhuvana Pavana Harinam Sankirtana Ki Jai. Tribhuvana Mangala Harinama Prabhu Ki Jai. Hare Krishna Maha Mantra Ki Jai. Sachinandan Gaura Hari Ki Jai. Shri Nityananda Prabhu Ki Jai. Shri Pancha Tattva Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samagata Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Everyone say Hari Hari Bol. Hari Hari Bol. Okay. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Bande Shri Gurun Dinataranam Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaura Chishe Nama. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vrindai Tulsi Debai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavachai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Everyone, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. So today is Shiv Chaturdasi, the Сегодня appearance of Lord Shiva. Шива Чатурдаши, то есть день явления Господа Шивы. And why are we worshiping Lord Shiva? Почему мы поклоняемся Господу Шиве? Because Lord Shiva, he is one of the demigods. Господь Шива, он один из полубогов. And we don't, as Vaishnavas, we don't worship the demigods. Обычно, как вайшнавы, мы полубогам не поклоняемся. But we're worshiping Lord Shiva. Однако Why? Господу Шиве мы поклоняемся. Почему? Почему? Oh, there's a volunteer answer here. О, тут есть желающие ответить. Okay, you can tell. Потому что Господь Шива чистый преданный Господа Кришны, Шри Радха Кришна. He says because he is pure devotee. Я понимаю. Yes. Чистый преданный. How much чистый преданный is he? Насколько он чистый, преданный? Он стоит на защите Вриндавана Дхамы. He is like guardian of Vrindavan. Yes. So, in the Shrimad Bhagavatam, in the 12th canto, at the very end of the whole Shrimad Bhagavatam, there is one shloka. And it's telling there that of all bodies of water, Ganga Devi is topmost. В Шримад Бхагаватам в 12-й песне в самом конце
Есть один стих, и там говорится, что из всех водоемов Ганга Деви высочайшая. Yes. And in that verse, it is also telling, Devanam Achyuto Yata. Amongst all worshipable devas or deities, who is the greatest? Lord Achyuta, Krishna. И там же в этом стихе сказано, из всех божеств, которым поклоняются, кто величайший? Господь Ачьюта, Кришна. Then it tells, Vaishnavanam Yata Shambhu. Of all the Vaishnavas, the greatest is Shambhu, Lord Shiva. И там же в этом стихе сказано, Вайшнава нам ята Шамбу, из всех вайшнавов величайший это Господь Шива. And then finally, it says, Purananam idam tata. Of all the Vedic literatures and the Puranas, Shrimad Bhagavatam is the greatest. И в конце этого стиха сказано, что из всех священных писаний Пуран величайшим является Шримад Бхагаватам. So here, at the conclusion of the whole Shrimad Bhagavatam, it is told here that amongst all the Vaishnavas, Lord Shiva is the greatest. И в заключение всей Шримад Бхагаватам практически сказано, что из всех вайшнавов величайшим является Господь Шива. Now, why is Lord Shiva the greatest Vaishnava? Но почему Господь Шива является величайшим вайшнавом? So we have to study his tattva and understand his position. Нам нужно изучать его татву, нам нужно понимать его положение. So is Lord Shiva a finite jiva soul like all of us? Является ли Господь Шива конечного размера крохотной живой душой, подобно всем нам? Da или нет? Нет. Go ahead. I'm looking at you. И да, и нет. Иногда Господь Шива – это Шива Татва, но иногда Господь Шива исполняет Джива Татва. Джива. Very, very rare. Очень редко that there is a jiva that takes position of Lord Shiva. Крайне редко появляется такая джива, которая может занять положение Господа Шивы. In the case of Lord Brahma, the sub-creator of the universe, what is his tattva? Is he a jiva? А в случае с Господом Брамой, сотворцом Вселенной, он кто? Джива? Mm-hmm. Часто Господь Брахма Джива, но иногда Господь Кришна занимает его место. Да. Also, очень редко, when Krishna becomes Brahma. Но Кришна также очень редко становится Брамой. So, in the Brahma Tattva and Shiva Tattva, it is completely the opposite. Mostly all the time in Shiva Tattva, Lord Shiva is an expansion of Bhagavan, and very rare, the Jiva may take one of his forms, like Rudra, like this. Very rare. В случае с Брамой и Шивой, они, можно сказать, между собой полные противоположности, потому что если говорить о Господе Шиве, то практически постоянно его позиция – это экспансия Бхагавана, и крайне редко одна из джив может стать Рудрой, но в случае с Брамой как раз ровно наоборот. So,
Lord Brahma is mostly always a jiva, just like you and I. А Господь Брахма, он практически всегда джива, подобное мне и вам. But Lord Shiva, he is an expansion of Bhagavan. Но Господь Шива — экспансия Бхагавана. But his tattva is completely different than any other living being. Shiva tattva stands alone. Его татва абсолютно отличается от татвы любого другого живого существа. Он выделяется среди всех. So, and it is described in the Vedic literatures, especially in Brahma Samhita, that if you want to understand the tattva of Lord Shiva, you can look at an example of milk and yogurt. В Писаниях, в особенности в Брахма Самхите, объясняется, что если вы хотите понять, кто такой Господь Шива, вы можете вспомнить про молоко и йогурт. Because in yogurt is nothing but milk. But there's something added into the milk to turn it into yogurt. Потому что такое йогурт? Йогурт — это по сути своей молоко, но туда что-то добавили, чтобы оно стало йогуртом. So in the case of Lord Shiva, it is like another thing is added, but really he is Supreme Lord. He is an expansion of the Supreme Lord. But when he comes into the material world, then something is added and he becomes like transformed, like milk becomes transformed into yogurt. И если говорить про Господа Шиву, он по сути своей Бхагаван, экспансия Бхагавана. Но когда он приходит в материальный мир, что-то добавляется, и тогда происходит преобразование. И экспансия Бхагавана проявляется как Господь Шива, точно так же, как молоко становится йогуртом. So you cannot turn yogurt back into milk. That's not possible. Йогурт обратно молоком не станет, это невозможно. So similarly, the tattva of Lord Shiva is that he is an expansion of the Lord, but there's some transformation is there because he has very important seva to do in the material creation. И Господь Шива — экспансия Бхагавана, но экспансия, прошедшая некую трансформацию. Для чего? Потому что у него есть очень важное служение в материальном мире. So what is that? What is that extra thing that is added into Lord Shiva? И что же такое было добавлено в Господа Шиву? There is a connection with Jiva Tattva in Lord Shiva. В нем есть некая связь с Джива-татвой. The finiteness of the jivas, Lord Shiva has some mixture of that. В нем присутствует некая толика конечности дживов, но в том смысле, что ограниченности вот ее размера. And although he is absolutely pure and transcendental, but there is some association with the mode of ignorance, tamagun. И несмотря на то, что он абсолютно чистый и трансцендентный, в нем есть некое соприкосновение с тамагуной, с невежеством. Just like, for example, Lord Brahma, he is a guna avatar of Rajagun, mode of passion. Господь Брахма, например, он тоже гуна-аватара, но он олицетворяет собой гуну страсти. And that is for the purpose of creation, the mixture with the mode of passion. И он соприкасается с гуной страсти для чего? Для того, чтобы стало возможным творение. So Lord Shiva has to perform very dangerous tasks sometimes, especially the destruction of the universe. Very, very dangerous.
А Господу Шиве приходится выполнять порой очень опасные задания, в особенности, когда дело касается разрушения Вселенной. And he is in charge also of the jivas. When this destruction takes place, he has a position of gathering together all the jivas when all the energy of the universe returns back into the body of Mahavishnu. So Lord Shiva extracts all the jivas from the material creation and he places them inside of the body of Karanadaksha Vishnu. И также во время разрушения Вселенной Господь Шива, он отделяет все живые существа, все души и помещает их в тело Каранадакаша и Вишну. You know, our Gurudev in his Shiva Tattva book, he gives a very nice example of a farmer who is growing crops of wheat. And when the crops of wheat are matured, he does the planting, and then he takes care, and then in the end, he cuts down the wheat and he removes the wheat from the chaff, and then he takes all of that refuse, the chaff, and he burns it in a big fire. В своей книге Шива Таттва Шрила Гурудев давал такой пример. Он говорил о фермере, которому вначале нужно вспахать землю, посадить злаки, например, пшеницу, потом ухаживать за этими всходами. И когда пшеница наконец вырастет и созреет, ему приходится срезать стебли, как это называется, лущить пшеницу, выбивая оттуда зерно, и потом ненужные вот эти вот пустые уже стебли, они сжигаются. You see, so the jivas are compared to the kernel of wheat, and Lord Shiva extracts them from the material nature. Дживы в данном случае можно сравнить с этими вот зернышками пшеницы, которые Господь Шива извлекает из материального творения. So, actually, Lord Shiva, he is the greatest devotee because he can do service to Krishna that no one else can do. И Господь Шива является величайшим преданным, потому что он может выполнять такое служение, которое кроме него никто не в состоянии сделать. Because he has some connection with Jiva Tattva, I told that already, so therefore he is a worshipper. Although many persons worship him, but he is a worshipper of Krishna. И хотя у него есть некая связь с Дживататвой, о чем я уже говорил, он является тем, кто поклоняется. Несмотря на то, что ему поклоняются очень многие дживы, он сам поклоняется Кришне. So, Srila Gurudev explains that when Krishna has some very difficult task that needs to be done in this material universe, then he calls upon Lord Shiva. Шрила Гурудева объяснял, что когда Кришне нужно выполнить какую-то очень сложную задачу в материальной вселенной, он зовет на помощь Господа Шиву. For example, when in the universe there was a cooperation between the demigods and the demons, and there was the churning of this ocean, churning of the ocean of milk. That story is described in the Shrimad Bhagavatam in detail. At that time, poison came from the churning. Very, very dangerous, powerful poison came from the churning. And then all the demigods, and they were all very frightened because this poison could destroy everyone. So then they began to call, "Oh Krishna, save us." И
В Шримад Бхагаватам описывается, что когда полубоги с демонами вместе надумали пахтать океан для того, чтобы добыть нектар бессмертия, вначале появился очень опасный яд, и полубоги, все остальные, никто не мог ничего сделать, и они тогда начали звать: «О, Кришна, спаси нас». And then Krishna immediately called on Lord Shiva to drink this poison. Кришна немедленно позвал Господа Шиву, чтобы тот выпил яд. So just imagine how powerful is Lord Shiva. He took all the poison and he drank the poison, but he didn't allow the poison to go down below his neck. Why? Because Krishna is in the heart, and he did not want the poison to affect Krishna, so he kept it in his neck. And therefore, from the poison, his neck turned bluish, which now he has the name Nilakanta, bluish neck. But this is only a decoration for Lord Shiva. It was no problem at all for Lord Shiva. That's how powerful he is. И посмотрите, насколько он могуществен. Он не только собрал весь яд и выпил его, он не позволил ему пройти дальше своего горла. Почему? Потому что в сердце живет Господь Кришна. И, соответственно, Шиваджи, он не хотел, чтобы яд повредил каким-то образом Господу Кришне, и поэтому остановил его в горле, и горло его посинело. Для него, в принципе, не было никакой проблемы справиться с ядом, и поэтому вот эта синева является его украшением. So in so many cases, Lord Shiva has to be called by Krishna to do some very, very difficult task that no one else can do. И Господь Кришна очень часто призывает к себе Господа Шиву для того, чтобы тот исполнил какую-то очень сложную задачу, которая не по плечу никому другому. Now, you know that in South India, when Lord Ram was there, and he was at the very tip of India in a place called Rameshwaram now, right? And Lord Ram, he was going to cross over the ocean to Lanka to rescue Sita Devi. So there was a Shiva Lingam of Lord Shiva there, right? And at that time, he established, actually, Lord Ram established this deity form, this Shiva Linga. So when he established this Shiva Linga, then all the general people, they started to glorify Lord Shiva. And they started to say, Rameshwar ki jai, you are Ram's Ishwara, you are the Lord of Ram. This is what happened. Мы все знаем, что когда Господь Рама был в Южной Индии, он пришел в место, которое сейчас называется Рамешваром, и хотел оттуда перебраться через пролив на Шри-Ланку, чтобы спасти Ситу Деви. И он же установил там Шивалингам, и тогда все местные жители стали прославлять Шиваджи: «О, ты Рамешварам, ты повелитель Рамы». So all the general people were saying like that, but what happened was when the demigods, who were also watching from above, when they heard that all the general people were saying that Lord Shiva is the Lord of Ram, they became very unsatisfied. And then through an aerial voice, they told, Ramas cha aso Ishwara. That means that Rama, Lord Ramchandra, he is Ishwara, he is God.
And Shankar is also God, and they are the same. So this is what the demigods were telling. Обыватели все начали восклицать, что Шиваджи является Ишварой, повелителем Рамы. И когда полубоги это услышали, они очень возмутились и голосом с небес провозгласили, что Рама является Ишварой, но Шива тоже Ишвара, и они равны. Oh, but you know what happened then? Знаете, что в этот момент произошло? Lord Shiva, inside of the Shiva Lingam, he suddenly broke the Shiva Lingam. He did not like to hear this. And he came out of the Shiva Lingam. And then he told everyone, you are all foolish. You do not know my tattva. Но когда Господь Шива все это услышал, он расколол изнутри Шива-лингам, вышел из него и провозгласил: вы все глупцы, вы не знаете моей татвы. Ram, he is my beloved, and he is my worshipful Lord. Рама является моим возлюбленным и почитаемым Господом. And that is why I am called Rameshwara, which means that Ram is my Ishwara. Именно поэтому меня зовут Рамешвара, что означает Рама мой Ишвара. Yes. So, what is the original tattva of Lord Shiva? Но какова же изначальная татва Господа Шивы? He is eternally situated in Goloka Vrindavan. Он вечно находится на Галоке Вриндавана. Yes. There, he manifests many different forms and performs so much service to Krishna. Там он проявляет множество различных форм и совершает много служения Кришне. So the original form of Lord Shiva, he is called Gopishwar Mahadev. И изначальная форма Господа Шивы — это Гопишвар Махадев. This form was manifested by Lord Krishna's desire. И эта форма была This проявлена form по of Lord желанию Shiva. Господа Кришны. How did that happen? Как это произошло? When Krishna desired to perform his rasa dance, then Srimati Radhika, who is his Ladini Shakti potency, she manifested from his left side, and Gopishwar Mahadev manifested from his right side. Когда Кришна возжелал совершать раса-лилу, Шримати Радика, которая является его энергией хладини, энергией наслаждения, она проявилась из его левой стороны, а Гопишвара Махадев проявился с правой стороны. So the form of Lord Shiva, who lives here in the material universe, in Kashi or Kailas, in the material world, he's actually a partial manifestation of the original Sadashiv in Vrindavan. И та форма Господа Шивы, которая живет в материальной вселенной на Кайласе или в Каше, он на самом деле является частичным проявлением изначального сада Шивы, Гопишвара Махадева. Yes, and there are many other forms of Lord Shiva that are worshipped, but they are expansions of Sadashiv. Есть также много других форм Шивы, которым люди поклоняются, но все они являются экспансиями сада Шивы. They are not the original. Они не являются изначальными формами. So they're only expansions and even partial expansions. Они просто экспансии, даже частичные экспансии. Like the following names. Как?
Например, Pipaleshwar Mahadev, Bhuteshwar Mahadev, Rangeshwar Mahadev, and so many others. и многие другие. So they cannot award, they cannot give this great benediction that can be attained by the mercy of Gopishwar Mahadev. Ни одна из этих форм не может даровать того же великого благословения, которое можно обрести по милости Гопишвара Махадева. What can Gopishwar Mahadev award? Но What что kind же, of но что же может дать Гопишвар Махадев? Каково это благословение? He can give the highest Braja Prem, which is called Gopi Prem. Он может дать высочайшую Враджа Прему, Гопи Прему. How do we know this? Откуда мы это знаем? Because Srila Raghunath Das Goswami himself has composed one prayer in his Vraja Vilas Stava, where he's praying to this form of Gopishwar Mahadev. Потому что сам Шрила Рагунатха Дас Госвами во Враджа Вилас-ставе составил молитву, в которой он молится Гопишвара Махадеву. So, in that prayer, he's saying, Muda Gopendrasyatmaja Bhuja Parishranga Nidaye Spurad Gopi Vrindaryam Iha Bhagavantam Pranaivi Bhajad Bishtar Bhaktyas Vama Bilasitam Praptam Achirad Yami Tire Gopishwaram Anudinam Tam Kila Bhaje. So here Raghunath Das Goswami is praying to this form of Gopishwar Mahadev, and he is saying, I daily worship Gopishwar Mahadev, who is situated on the bank of Yamuna. Здесь Рагунат Дас Госвами молится Гопишвару Махадеву, и он говорит в этом стихе: «Я ежедневно поклоняюсь и молюсь Гопишвару Махадеву, который находится на берегу Ямуны Деви». That very Gopishwar, he was worshipped with deep devotion by the gopis. Именно этому Гопишвару поклонялись с глубокой преданностью гопи. And very quickly he fulfilled the gopis' desire to attain the son of Nanda Maharaj Krishna in the form of his embrace. И очень быстро Гопишвар Махадев исполнил желание гопи обрести сына Махараджа Нанды, Кришну. В какой форме? Они хотели, чтобы Кришна обнял их. So now I want to tell about how Lord Shiva attained this form of Gopishwar. А теперь я расскажу, как Господь Шива обрел форму Гопишвара. Yes. And this is a human-like pastime of Lord Shiva, Naravat Lila. Это Нарават Лила Господа Шивы, то есть его игры, подобные человеческим. Yes. So Lord Shiva, he wanted to become a gopi. Господь Шива хотел стать гопи. Just imagine that. Представьте себе. That such exalted personality, he wants to take the form of a gopi. Такая возвышенная личность хочет принять облик гопи. So what did he do in order to become a gopi? И что же он сделал для того, чтобы стать гопи? He went to Vrindavan, and there he began to do so many tapasyas and austerities. Он отправился в Вриндаван, где начал совершать очень много аскез. And when Yogamaya, in the form of Purnamasi, when she became very pleased by him and his devoted austerities, then she appeared before him. И когда Йога Майя в форме Пурнамаси Деви
стала очень довольна тем, как Шиваджи совершал аскезы, и она предстала перед ним. And then what did he pray for? А о From чем же он Purnamasi. тогда попросил Пурнамаси Деви? Oh, I want to join Krishna's Ras Leela. Он сказал, я хочу присоединиться к Раса Лиле Кришны. So then Purnamasi gave her mercy, and she took Lord Shiva to the Brahma Kunda in Vrindavan. And then she dipped him under the water in the Brahma Kunda. And immediately when he came up from the water, he had this beautiful form of a teen-aged gopi. Тогда Пурнамаси Деви дала ему свою милость, привела его на берег Радакунды, окунула его в Brahma Kunda. Yes, Okay. Брахма-кунда. Okay. Она окунула его в священные воды Брахма-кунды, и когда он вышел из воды, он превратился в прекрасную юную гопи. Now he became very happy. Oh, I have this beautiful gopi form. Now my desire can become fulfilled. I'm going to go right now to the place of the Ras Leela dance. Шиваджи был очень счастлив. О, мое желание было исполнено. Я теперь выгляжу как прекрасная юная гопи, и я могу присоединиться. Я прямо сейчас пойду и присоединюсь к прекрасному танцу рас. So at that time, oh, the Ras Leela was going on. All the gopis were dancing. Krishna's dancing. Very beautiful scene. And then Lord Shiva, in the form of this gopi, he went and hid in the kunja so that no one would see him. В это время Раса Лила была уже в самом разгаре. Все танцевали, гопи танцевали, Кришна танцевал, все были счастливы. И Господь Шива в облике юной гопи, он пошел и спрятался в кундже, чтобы его никто не видел. Now, as the Krishna and the gopis were dancing, they began to feel something, different mood had now come. Но вдруг Кришна и гопи, танцуя, почувствовали, что настроение как-то изменилось. And then they began to ask each other, oh, why are you not so happy today? What is the matter? И они стали спрашивать друг друга, почему ты сегодня не так счастлив, в чем дело? Then they began to search all around, and they discovered this new gopi. Они начали оглядываться по сторонам, искать, и обнаружили эту новую гопи. And they said, who are you? What is your name? Ты кто? Как тебя зовут? Who are your parents? Кто твои родители? What is your husband's name? Как зовут твоего мужа? Where is your in-laws' house? Где дом родителей твоего мужа? Oh, then when Lord Shiva could not reply, Но Господь Шива не мог ответить, because Lord Shiva had not been given the 11 items of the spiritual body, he'd only been given the body. потому что Господу Шиве дали только тело, но не дали 11 составляющих этого тела. So now all the gopis, they became very suspicious because sometimes there are demons who take different forms and they try to hide and mix in to the pastimes. So they began to slap the cheeks of this gopi, and now the cheeks became puffed up, and the gopi began to cry and calling out, Yogamaya, Yogamaya, save me. И гопи, они стали очень подозрительны, потому что иногда во Вриндаван пытаются проникнуть демоны, которые принимают различные облики и стараются, что называется, смешаться с толпой. И они стали хлестать эту новую гопи по щекам, щеки распухли, гопи плачет и взывает: «Ой, Йога-майя, пожалуйста, приди, спаси меня». So then, Lord Shiva said,
Oh, Yogamaya, I'll never come to Vrindavan. I will never try to take part in the Ras Leela. И Шива взмолился: о, Йога-майя, я больше никогда не приду в Вриндаван и никогда не попытаюсь стать частью раса Лилы. Yes, so then Purnamasi arrived, and now she told all the gopis, you know, this is Lord Shiva, and I have given him this benediction that he can see the Ras Leela dance, so I've given him this body of a gopi. So you should all give your mercy to Lord Shiva. И тогда появилась Йога-майя Пурнамаси, и она объяснила гопи, что это Господь Шива. Она сказала: я дала ему эту милость. Он очень хотел увидеть расу Лилу, поэтому вы все гопи, одарите его своей милостью. So I have given her my mercy, you also give your mercy. Я дала ему свою милость, и вы одарите его милостью тоже. So now all the gopis, they accepted her as a gopi, and Krishna named her Gopishwara. И тогда все гопи приняли ее как гопи, а Кришна дал ей имя Гопишвара. So what is the meaning of Gopishwara? А что означает Гопишвара? That means she whose Ishwaras are the gopis. Это та, кто поклоняется гопи. And now Krishna gave her a very special seva to perform, which she is eternally serving Krishna when he has the rasa dance. И Кришна также наделил ее очень важным служением, которое она совершает вечно, когда Кришна проводит танец расы. And what is that seva of Gopishwar Mahadev? Что же это за служение Гопишвара Махадева? She is guarding the Ras Leela dance. No one can enter unless Gopishwar will approve that they can enter. Она охраняет место проведения расы Лилы так, чтобы никто не мог туда проникнуть до тех пор, пока Гопишвар Махадев не даст свое соизволение. So therefore, we worship Lord Shiva in this highest form of Gopishwar Mahadev. Поэтому мы поклоняемся Господу Шиве в его высочайшей форме Гопишвара Махадева. And there is one prayer to the Gopishwar Mahadev form. И есть одна молитва, в которой мы обращаемся именно к этой форме Гопишвара Махадева. Vrindavana Vanipate Jaya Soma Mole Sanaka Sanandana Sanatana Naradedya Gopishwara Vraja Vilasi Yugangri Padme Prema Prayacha Nirupadi Namo Namaste. So here, in this prayer to Gopishwar Mahadev, now he is being told that you please bestow your benediction upon us and give us that Gopi Prem, that Braja Prem. В этой молитве мы обращаемся к Гопишваре Махадеву и просим: пожалуйста, одари нас Гопи Премой. You, O Lord Gopishwar, you are glorified by the topmost sages, like Narada Muni, like four Kumaras, and many, many others. Ты, о Гопишвара Махадев, тебя прославляют величайшие святые, такие как Нарада Муни, такие как 4 кумаров. And you are the guard of Vrindavan. You are always guarding and protecting all of Brajmandala. Ты страж Вриндавана, ты всегда охраняешь и защищаешь всю Браджа Мандалу. And also you have a crescent moon in your hair.
Месяц украшает твои волосы. Yeah. Gopishwara Vrajavilasi Yogangri Padme. I am worshipping your two lotus feet because you are Brajavilasi. You are always doing your pastimes in Braja. Я поклоняюсь твоим лотосным стопам, потому что ты в Раджа-виласе, ты всегда проводишь свои игры во Врадже. So you please kindly bestow this Braja Prem on me. Поэтому, пожалуйста, даруй мне Враджа Прему. Yes. So Gurudev is saying that Srila Sanatana Goswami, he had very special relationship with Gopishwar Mahadev. And wherever Sanatana Goswami went in Braj Mandala, he used to always stay very near to a Shiva Lingam, because there are many Shiva Lingams all over Braj Mandala. Шрила Гурудев объясняет, что у Санатаны Госвами были особые отношения с Гопишварой Махадевом, и где бы он ни останавливался во Враджа Мандале, он всегда размещался рядом с храмом Господа Шивы, потому что по всей Враджа Мандале очень много Шива-лингам. And Sanatana Goswami, every day when he was doing parikrama, he would always go and walk very far distance to have darshan of Gopishwar Mahadev. И когда Санатана Госвами совершал свою парикраму, он всегда шел, чтобы получить даршан Гопишвара Махадева. Иногда он шел очень издалека. But when Sanatana Goswami became very old, and it was very difficult for him to walk so far, then Lord Shiva told to him, you don't have to come so far to see me every day. Когда Санатана Госвами состарился, ему стало уже очень тяжело ходить на большие расстояния, Господь Шива сказал, тебе не нужно ходить так далеко, чтобы увидеть меня. So then Sanatana told to Lord Shiva, no, I will continue to come. I cannot change my habit. Но Санатана Госвами ответил Господу Шиве, нет, я продолжу приходить, я не могу изменить свои привычки. Then Gopishwar Mahadev told him, then okay, I will come and I will stay very near to your residence and I will manifest in a place called Bankandi. И тогда Господь Шива ответил, ну хорошо, я приду и поселюсь неподалеку от того места, где ты живешь. Я буду постоянно находиться в том месте, которое называется Банканди. So the very next day, then Gopishwar Mahadev, he appeared there in his Shiva Lingam form, and that was very much closer to where Sanatana Goswami would stay. And even to this day, we can go and see that same Shiva Lingam, Bankandi Mahadev, when we go from our Rup Sanatan temple and we walk down to Loy Bazaar, there is Bankandi Mahadev. И на следующий же день Господь Шива проявился там, как Банканди Махадев, и до сих пор мы можем посещать и видеть, получать даршан того же самого лингама. Когда мы выходим из нашего храма Рупа Санатана и идем в сторону Лой Базара, мы как раз утыкаемся в храм на перекрестке Банканди Махадева. So when Sanatana Goswami had darshan of Bankandi Mahadev there, he became overwhelmed with transcendental ecstasy and he would come every day for darshan. Когда Санатана Госвами пришел и получил даршан Банканди Махадева, он преисполнился экстаза, и после этого он стал каждый день ходить к Банканди Махадеву. And wherever Sanatana Goswami would stay, when he was staying in Vrindavan, then he would go Gopishwar and Bankandi Mahadev, and when he was staying in Kamyavan, then he would Kameshwar Mahadev, like this. Где бы Санатана Госвами не находился во Враджа Мандале, если он был в Вриндаване, он посещал Гопишвара и Банканди Махадева, если он был, например, в Камьяване, он посещал Камешвара Махадева и так далее.
So Lord Shiva, you know that Lord Shiva, he had prayed to Krishna that, oh, I want to witness your childhood pastimes. Господь Шива также молился Кришне: я хочу стать свидетелем твоих детских игр. So then Krishna instructed Lord Shiva that he should situate himself in Nandagaon in the form of a big hill. И тогда Кришна дал такую инструкцию Господу Шиве, чтобы он расположился в Нандагаоне в форме большого холма. So those of you who have gone to Nandagaon, you know that we have to climb this hill where Nanda Bhavan is, where Krishna used to live. And that very hill is Lord Shiva. He took the form of that hill. И те из вас, кто посещал Нандагаон, вы помните, что нужно забираться по крутому склону холма, чтобы попасть в Нандабаван, дом, где жил маленький Кришна. И именно этим холмом стал в свое время Господь Шива. Yes, and there he is known as Nandishwara. И там его называют Нандишвара. Now you know, in Srimati Radhika's not birthplace, but her place of her childhood pastimes, Varshana, another one of the demigods took the form of a hill in Varshana. And who was that? И вы также знаете, что на Варшане, там, где Шримати Радика проводила свои детские игры, еще один великий полубог принял форму холма. И кто же это был? Lord Brahmaji. Господь Брахмаджи. So Lord Brahma became the mountain there called Brahma Parvat. Господь Брахма стал там холмом, который называется Брахма Парват. So Gurudev says a very interesting thing here. Здесь Гурудев говорит очень интересную мысль. He says that Lord Brahma, who is the leader of this Brahma Sampradaya, he became the mountain there, and because of that, he is very near to Srimati Radhika. So therefore we accept Brahma as our Gurudev. Господь Брахма является главой Брахма Сампрадая. И почему так? Потому что он стал холмом в этом месте, и именно поэтому он очень дорог и близок к Шримати Радике. И это и есть та самая причина, по которой мы принимаем его главой нашей Сампрадаи. So we do not worship Lord Shiva or any other demigods separately from Krishna. Мы не поклоняемся Господу Шиве или любому другому полубогу отдельно от Кришны. But we worship them as the greatest devotees of Krishna. Но мы поклоняемся им как величайшим преданным Кришне. Because they are pure devotees. Потому что они чистые преданные. And topmost amongst them is Lord Shiva. А величайший среди них это Господь Шива. So there are so many other things to tell about Lord Shiva. You can read Srila Gurudev's book. It's also translated into Russian. It will be very good for you to read that small book, Shiva Tattva. Можно много еще сказать о Господе Шиве, но в наше время ограничено. Но есть небольшая книга, изданная Шрилой Гурудевом, она также есть по-русски, называется Шива Татва. И будет очень хорошо, если вы все ее прочтете. And Sanatana Goswami has written an instruction for all the Vaishnavas in the Hari Bhakti Vilas. He has written that all the Vaishnavas, they should worship Lord Shiva on his appearance day, Shivaratri. И Санатана Госвами в своей книге Хари Бхакти Вилас написал
наставление для всех вайшнавов, в котором он говорит, что всем вайшнавам надлежит поклоняться Господу Шиве в день его явления, Шивратри. I don't know if you can see this, but here is a picture of Gopishwar Mahadev. Не знаю, видно вам или нет, но Can you здесь see? изображение Гопишвара Махадева. Да. Shri Gopishwar Mahadeva ki jai. Shri Shiva Chaturdashi ki jai. Shiva Ratri ki jai. Vaishnavanam Yata Shambhu ki jai. Anantakoti Vaishnav Vrinda ki jai. Samagata Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bo. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. So now I will have to go in a few minutes to continue speaking about Lord Shiva in our temple room. Теперь мне нужно идти и продолжать беседовать о Господе Шиве, но уже в алтарном. And I just want to give one chance if anyone wants to ask any question. Но если кому-то хочется задать, я могу дать время на один вопрос. Okay, that means that everyone understood the kata. Ну, хорошо, это означает, что все поняли Харикатху. Srila Prabhupada used to say, if there's no question, that means you understood. Шрила Прабхупада говорил, если нет вопросов, значит вы поняли. Oh, I'm so happy to see all of you. Я очень счастлив вас всех видеть. There's my Gaurangi. Где моя Гауранги? And Dandavat, Gurudev, and my Dandavat. Vamshi Vadan and Madhavi. Мои Вамшиваданы, Мадhavi. My Vishnu Priya and Sham Sundar. Мои Вишнуприя и Шьяма Сундар. My Svetlana Fomina. and Dmitri, and I forgot the other name. Константин. Constantine, yeah, Dmitri and Constantine. And there's my Radhika. И моя Радика, конечно, тут же. Hare Krishna Radhika. Radhika is always happy and crying at the same time. Радика все время счастлива, но при этом все время плачет одновременно. And here is Sluga Slugi. А тут у нас еще слуга слуги сидит. And my Yadavendra. И мой Ядавендра. My very dear friend. Мой дорогой друг. I'm always so happy to see Yadavendra. Я всегда так счастлив Embracing you. And my Maheshwar. Мой Махешвар. Picture, but anyway, I saw him already. Yes. And oh, Yamuna Devi. Yes, it is the mother or. Oh yes. Oh. Oh, she's on a separate thing, huh? Yes, she's in Moscow now. Okay, but I don't see her picture. Only the name was there.
Мама, а ты можешь включить камеру? Ему надо дать. It's okay. It's okay. Okay. So, Oh. okay. Yes. Ah, Hare Krishna. Oh, she's bathing the baby. Oh, nice. Oh, is that your grandchild? It is. It is. Her name is Virginia. It is. Yes. Virginia. Дочка старшего брата. Ah, okay. Very nice. My blessings to you and the grandchild. And here is Мое благословение и вам, и внучке. and here is a Vijay Krishna Das, but no picture here. Vijay Krishna. And last but not least, Krishna Das. Hare Krishna. Okay. So I'm so happy to see all of you. Я очень счастлив вас всех видеть. And so now I have to go, but we will again come together, and that will be sometime, probably sometime early April, I think. Мне сейчас нужно идти, но мы вновь увидимся где-нибудь в начале апреля, скорее всего. But in the meantime, I'm so happy that all of you will be chanting the holy names every single day and relishing Harikatha. There are so many places and books and videos and audios and everything. Be absorbed in Harikatha. Но в то же время я очень счастлив, что вы ежедневно будете повторять эти имена и погружаться в Харикатху в форме книг, аудио, видео и всего, что связано с нашим сладостным Господом. So, my dandavats to all of my very dear sons, daughters, friends, brothers, sisters, to all of you. My dandavat. И мои дандаваты вам всем. Дандават, Гурудев. Гурудев ки джай. Srila Gurudeva ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Shri Rupa Nuga Guru Varga ki jai. Gaur Premanande. Hari Hari.